Last week, we talked about how US iron tension quietly pushed the rupiah up and how two domestic policies, Koperasi Desa dan MBG, work against the momentum. Nah, minggu ini kita akan bongkar salah satu yang lebih dalam, makan bergizi gratis atau MBG. On paper, it's a wonderful program. Free meals for almost 83 million people. But the deeper I analyze, the more I ask about this. Is it really about preventing stunting or about something else? Here's a quick context. MBG was launched on January 6, 2025, and its stated goal was to improve citizens' nutrition, better attendance, and boost local food economies. Kedengarannya sempurna, tapi coba kita lihat analisisnya. Oke, kita lihat tabel berikut ini. Kita bisa lihat ini di piring pertama yang terdiri dari nasi 150 gram, ayam 60 gram, tempe 30 gram, tumis sayur 100 gram, dan satu pisang itu mencapai 575 kilokalori dengan sekitaran harga 8-9 ribu. Dan di contoh kedua, ini ada terdiri nasi 100 gram, ayam 80 gram, tahu goreng 50 gram, tumis sayur 120 gram, dan terakhir jeruk. Itu semua memiliki total kalori 675 kilokalori. Harganya sekitar 11.000. Dari analisis tabel di atas, coba kita bandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ini berikut beberapa contoh foto MBG yang terungkap dalam internet. Foto pertama, minim serat dan vitamin. Oke, foto kedua, lelenya seperti nggak mateng dan amis. Dan kemana sayurnya? Lihat, ini cuma ada seuprit tempe. Artinya berdasarkan tabel percobaan, jikalau dari 15.000, anggap saja 10-11.000 untuk makanan dan sisanya untuk operasional. Target sasaran MBG bisa mendapatkan makanan yang layak dengan kandungan gizi yang cukup. Tapi kok seperti ini? Apa kita dimainkan atau dibodoh-bodohin sebenarnya? Emangnya berapa sih sebenarnya kebutuhan gizi dalam sehari? Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, anak usia 7-9 tahun membutuhkan sekitar 1.650 kilokalori per hari. Sedangkan remaja membutuhkan hingga 2.650 kilokalori per harinya. Oke, kita kaitkan yang dikatakan website Kemenko Polhukam RI mengenai MBG dengan prinsip isi piringku yang memenuhi 25-35% kebutuhan gizi harian anak di masa pertumbuhan. So, doesn't that mean the implementation still falls short of the requirement standards? The ironic part is that the standards are already there. They know exactly what needs to be done, yet they choose not to follow them. If we're going to talk about being grateful, it's hard to do that when the food being served is spoiled and has caused numerical causes of food poisoning. So, who's supposed to be responsible for cases like that? Intervensi pemerintah akan pemenuhan gizi peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui pun tidak berjalan dengan transparansi dan kredibilitas yang tinggi. Jadi, dengan dana 15.000 per porsi, apa benar itu hanya untuk pemenuhan gizi? Atau sebenarnya ada niat lain di belakang itu? Dalam pembahasan gizi, pencegahan stunting justru seharusnya dilakukan pada 1.000 hari pertama kehidupan. Karena periode ini merupakan masa keemasan di mana pertumbuhan otak, organ, dan fisik anak berkembang paling pesat. Kecerdasan generasi bangsa juga ditentukan dari gizi dalam periode tersebut. Ini berkaitan dengan konsep Fetal Origins of Adult Diseases, FOAD, yang artinya kondisi selama dalam kandungan dapat memengaruhi kesehatan anak, fisik, dan otak hingga dewasa nanti. Bagaimana generasi penerus bangsa bisa terhindar dari stunting dan memiliki kecerdasan yang cukup jika MBG yang dihadirkan seperti ini? Anggaran MBG naik hampir 5 kali lipat cuma dalam 1 tahun. Dari puluhan triliun jadi ratusan triliun rupiah. That's the kind of jump you'd expect from a national emergency, not a school lunch program. During the campaign, they promised a bigger budget and better meals. But once the program was rolled out, the portions were cut instead. Typical, right? So, there is an irony. The program is meant to improve children's nutrition, but it could also be one of the first programs to lose funding if the government's budget comes under pressure. Sekarang, anggaran yang mencapai ratusan triliun yang hampir menyentuh batasan GDP
Apakah benar-benar sesuai dengan tujuannya atau ada niat terselubung di belakang? Di beberapa bulan terakhir ini, banyak korupsi yang terekspos. In June 2026, the former head of BGN Dadan and 2 deputies named corruption suspect. Modusnya adalah yayasan afiliasi dapat insentif miliaran per hari, plus markup pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar 1 triliun rupiah. Imagine 1 trillion just for motorbikes and inside a program meant to feed hungry kids. How wasteful is that? Dan bagian yang paling menyakitkan adalah dampaknya terhadap anggaran pendidikan. Pada 2026, total anggaran pendidikan mencapai 769 triliun rupiah. Namun, sekitar 260 triliun rupiah, hampir sepertiganya, dialokasikan hanya untuk program MBG. Inilah yang mendorong Guru Reza Sudrajat mengajukan uji materi ke MK. Menurutnya, kebijakan ini mengaburkan amanat konstitusi bahwa 20% APBN harus benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya, tentang gaji guru. During a constitutional court hearing in June 2026, it was revealed that some part-time contract teachers earn just 50,000 rupiah a month. After mandatory health insurance BPJS deduction, they took home only 15,000 rupiah. In several regions, contract teachers were also reportedly laid off as more of the educational budget was directed to the MBG program. Aku hitung pakai skala gaji resmi PNS golongan 3 ya. Jumlah gaji pokok semua guru golongan 3 se-Indonesia setahun sekitar 40 hingga 66 triliun rupiah. That's the entire base salary bill for every mid to senior civil servant teacher for a full year. Only about 20% of the MBG budget. Inilah perhitungan perbandingan upah guru dengan anggaran untuk MBG. And don't you agree how unfair this is? 15,000 rupiah as salary, an amount equal to 1 MBG per portion. Ironically, according to P2G, it would take just 70 trillion rupiah a year to provide the salaries for 1 million honorary teachers. Less than 1/3 of the budget allocated to MBG program. Isn't it strange that the people responsible for educating us are given so little funding? Next, target market UMKM. Apa benar UMKM? Not one appeared on the official list of MBG kitchen partners. The requirements, a 400 square meter kitchen, out of reach for small businesses. So, who really benefits from this hundreds of trillions of rupiah budget? The Indonesia Corruption Watch, ICW, examined 220 foundation partnered with the MBG program and managed to obtain the incorporation record of 102 of them. Their findings showed that dozens of these foundations were affiliated with political parties, business figures, government bureaucrats, and even members of the 2024 presidential campaign team. This doesn't necessarily mean those foundations were involved in any wrongdoing, but the pattern of affiliation raises an important question. Were these partners selected based on merit or based on political connections? Apa ini bentuk penjajahan secara tidak langsung? Some critics go further, calling this neocolonialism. Cutting education and welfare to fund one centralized program, keeping people depend to it. This is not a settled fact, an official counter that MBG has created jobs in this food supply chain. So, is MBG feeding the future or just a very expensive illusion? That's for you to decide. And see you next week.